Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Asị m na akakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. Asị m na chi tata bụ orie ga-eritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na anyị ga-ejere obodo na-arụ obodo. Asị m ọfọchụgba ndị ana mmadụ ajọ mmadụ anatigbuo ndị ilo. Onye echecha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe. Asị m onye isi anyị na-awa aja ya were nke chụọ. Asị m ndụ ọ na-atụ onye ọ na-atụ ibie, onye a na-ana ndụ nke ya na onye n'afọ. Asị m na anyị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịda na ya pụoro anyị ume ka ụwa wee were anya ha wee fụ. Asị m onye si anyị nwụọ onye anwụọ ka anyị jee akwụ ya ise. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple dị na oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye ụkọchukwu onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa enyego m chụọ aja n'isi ndị enyi m niile, my partners, friends and well-wishers, my children all over the world. Ndị ife anyị na-eme na-amasị, ndị na-agba ha na-eche onyonyo anyị ha tụsara ya ndị ọzọ maka na ife ọma mere ofe onye ama ezu. Asị m na ọmaka ga-emere ụnụ nwoke mere ụnụ ụmụ nwaanyị. Asị m na onye chụwara ụnụ ga-adarịrị. Asị m ga-echefukwana n'ụbọchị ụka 8 to 2 mgbe anyị na-enwe kanselin na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Mgbe anyị ji ekwubiri ndị mmadụ okwu. Gwakwazie ụnụ echefukwana na ọnwa February ritual 14 days rituals anyị na-enwe kwa ọnwa na nke February ga-ebido na February 6 na a ga-eme 14 days wee mechie ya chụọ aja dị iche iche, then mekwazi saraka dị iche iche. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja isendịrị m meseji na WhatsApp. Ihe ị nidiri ime ewu donate a token for the purpose of that February ritual. Then sendịrị m request, prayer request gị. A ga-present before the Almighty Father na ya bụ February ritual. Sendịrị m ozi na WhatsApp maka nke a. Nke ọzọ ọkwa nke ikpeazụ bụ ọ bụrụ na ị bụ onye nwere kọl mana na o metụrụ n'obi na mpịawa azụ agbagota gị chọọ ịbịa ka e kụziere ka eme ntọọ gị n'ihe gbasara ọlụ a ka ị wee pụta ihe. Maka na ọlụ a ọ bụrụ na iwe onye nwere kọl ị ga-akwado wee pụta n'ọlụ a. If not, ị na-emekasị. Ịghọtara ya? Ndị niile pass through my mentorship n'ọlụ a ha niile na-eme gbado ọfụma. Ọ gbadoro ịkpọ names but they are all doing well. Maka na ọ bụrụ na n'ọlụ a ọ nwere ihe ndị Igbo na-akpọ ịgba ọsọ agwụ. Onye ọbụla sịrị na ọlụ mara ya ọnụkata na-emekasị ofu ihe, onye a ga na-eme mmekasị, and that person can never be an expert. Maka na ihe sọrọ ya ka ọ na-emekasị. Agwụghị ama akụziri ihe niile. O nwere ihe ị nidiri ka akụziere the do's and don'ts. Then agwụ gị adịziere gị. Onye apụtara na ị nwere ike ịmụ ọrụ n'aka mmadụ karịa ọga gị. All over the world, even in the ancient time, all the prophets of the old, they were mentored by a spiritual priest. You got that? Bido na even Moses mentor Aaron. Elijah mentor Elisha. Adịm ekwuzi wee dịrị gabazie. Adịm ekwuzi Jizọs ndị ụka ọbịa na disciple ya, it must be mentored. Even in modern times, ndị na-alụgoro n'ụka ije seminary, ije pastor school, if not ị na-emekasị. Ihe o ji dị mkpa ka ị nwee mentor, onye ga na-ahaziri gị. Ọnwa ọrụ ụfọdụ fịawara gị ahụ, onye mụrụ ọrụ n'aka sị nwa si etu a mee. Maka na onye bụ ụzọ mmadụ ụzọ sibe ite na aka enwe mkpọmkpọ ite na mkpọmkpọ ọkụ. Ịghọtara ya? Isiokwu n'ụbọchị taa bụ Igbo spirituality.
and ihe ị kwesịrị ịma n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị nwere isi ọma ige meseji taa, ọ meseji asị m kụzie taa, gee ntị na ị ga-amụta something that will change your life for good. And ị na-enesia meseji a tụsara ya ndị ọzọ. M ga-anachigha azụ eloto n'Igbo etu anyị si wee bido, maka na onye amara ebe nọ wee nye ozu nwere ike oji ịbụ bido n'ọkpa, bido n'ụkwụ, ịghọtara ya. So n'isiokwu anyị bụ ka nchigha azụ na ụfọdụ nkụzigoro mgbe gara aga wee kọwaziere n'ụdị dị omimi ihe ị kwesịrị ịma gbasara ọdịnala Igbo. Igbos have been in existence in the era of BC. BC would be before Christ. In modern times, o nwere ihe egwupụtalụ ka a na-eme foundation n'Igbo wee gwupụta ihe bead, the beads, ihe eji ndị nze, ndị chiri echichi na-eyuzu. Ụdị a na-ada eyibegasị na ọ bụrụ na mbọchị m chọrọ iyi akwa ọzọ m, maka na echiri m ọzọ Eze-Ana, Nze-Ana. Now, ewee gwupụta ya, ewee sị na archaeologists si mba ndị anyarị Britain were wee mee analysis ya, wee find out na this bead have been in existence over 2,000 years n'Igbo. That to show you that na ndị Igbo na-eme exist thousands of years ago. And according to history, Igbos have been here since 3000 BC. Even mgbe a na-enye akaụntụ na Jizọs ndị ụka ọbịa, ma ọ bụrụ na ọ bụ na o nwere onye dịka ya na Israel, Igbos are existing here. Now, ihe nchọ ka nkọwala gị ka ịghọta bụ na in Igbo ọdịnala spirituality kwesịrị ịma. In ọdịnala Igbo has no founder, as in earthly founder. Enwere onye ị ga-asị na ọ bụ ya bụ onye bidoro ọdịnala. Onye batara o ji bụrụ ọdịnala. It has been there. Is a way, is a movement, is a way of a living of a people. Etu ndị be anyị si ebi ndụ. And na mgbe gburugburu na onye ọbụla sọrọ nsọ ana na-echebe onye anwa nka. Onye a na-akacha nka gbuo ọzara mgbe a na-asọ nsọ anị. Gịnị nwekwanụ nsọ anị ya na-ekwu maka ya bụ ọdịnala? Ọ bụrụ na ị analyze ya one after the other, ị ma na simple ya bụ the so-called 10 commandments. Ihe ọ pụtara bụ ịmara ihe ahụ ị chọrọ ime ka emee gị, emere ya onye ọzọ. Mgbe ndị Igbo bụrụ ndị Igbo wee na-ebi ndụ na-asọ nsọ ọdịnala, ndị mmadụ na-aka nka ọfụma, maka na idewe iwu ọdịnala bụ idewe iwu nke Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. That time enwere high moral standard. And ndị anyarị mere anyị bụ na ha succeeded i break that high moral standard eji wee manụ ndị Igbo bụ Igbo spirituality. And onya bụ the highest crime to me. Onya bụ ihe na-ewute m n'ihe ndị anyarị mere. Ọ bụrụ maka economic resources, because they never, their intention to come to Africa for colonization is to amass our wealth, to take our wealth. That is the reason. There is nothing, what they came for is not to show us love. So when onye riri na-ekwu na ewetara anyị civilization, wetara anyị ụka, ịma na onye na-etu ada erige front and back. Onwere any single thing when they are here, all the rail track ma ọ bụ ụzọ ọbụla ha build is ụzọ lead to ebe mineral resources nọ.
ebe ha ga-esi wee na-exploit everything. They went back to their country to develop their countries. And they left we Africans poorer, to make the water worse. When there was too much agitation in Africa, pattern Ethiopia, capital Addis Ababa, no nation colonized them because they mounted strong opposition. There was serious agitation in Africa for them to leave because their intention is not for good. They drafted their businessmen in name of religion so that they will keep on making our mineral resources to date. Yes, I can tell you that their interest in this nation is the mineral resources. Because those companies we see, call them the AG, the Italian giants, and they call other companies, all of them are returning their proceeds back to their original nations. Therefore, their nations will protect their interests in Nigeria, in this country. You got that? Yes, that is their intention. So what I'm talking about is this. Let our people be awake within. Agwara m ụnụ ihe ọbụla gba ọchịchị obi gị ma ọ bụ ọchịchị obi ndị mmadụ can never come to play ma ọ bụrụ na spiritually anyị buru ụzọ reawaken, then make adabụ ihe ọbụla gba ọchịchị obi gị take on form in the spiritual realm before it will manifest in the world of physical. O nwere ihe ọbụla mmadụ na-enweta n'ụwa ọ bụ n'ike aka ya. The world might know. Spiritually, are you prepared? Spiritually, do you imagine? Because when your spirit is seriously awakened and long for something noble, believe me, it's like a word of magnet. It will attract it and make it to happen in reality. That's what you know about spirituality. Come to Igbo. Igbos are very high moral standard race. That time, enwelu high moral standard. They are the one that started telling us a lot of so-called civilization. Therefore, set our people's mind. Do you know my father told me that time that nwanne ya nwaanyị ugo agbọghọ gbanwa o nwere ihe enyi n'obi, yet o nwere ka ị ga-esi nọgide obi agbaje n'ibi ndụ akwamiko. It wasn't there. But ọ ndị na-akụwara anyị na ha butere anyị ihe ọnwụ ihe nwa bịara wee mee ndị be anyị na world we are living now. Nwanne na-edina ezi nwanne ya, relation na-edina relation ya, mmadụ na-edina nwunye nwanne ya nwoke dị ndụ, nwaanyị nọ na di na-agba n'ilo, nwoke ihe ebi n'ụlọ, obere housemaid akpọtara gị na-eme ya abuse. Because na they associate son, ndị bịara ụka ọbịa bịara, they destroy the foundation of our moral life, Igbo spirituality. That is the highest crime. Because they took their time to study what they will do in order to penetrate us. And they find out that what really made us who we are is the high moral standard. So they destroyed it by introducing a lazy man religion, by introducing easy made. Mgbe a na-asọ nsọ ala, mgbe ihe na-adị ka esi debie,
He dare not intentionally hurt your fellow human being because he know the implication. He dare not go and even igburu ji mmadụ, ịkpụrụ atụrụ mmadụ so no ihe a. If for any reason nature ịghọrọ mkpụrụ ụmị mmadụ, ị ga-eje gwa onye asị biko ka nghọrọkwa. Enwere high moral standard. Now they destroy it by telling our people that you don't need to so na nsọ ana. Na nsọ ana bụ ikpere arụsị. Then demonize every good our moral standard. They introduce theirs. These people are people that destroyed our moral life, way of living. Now today, they introduce homo. They introduce lesbianism and other evil vices. But those ones are not crime. For them, it's human right. But in Africa, they destroy our system of life, moral standard. They destroy them by demonizing everything ordinary. Because they want to sell their own garbages. They don't have culture. They don't have real culture that makes like ours. Anyị bụ mba dị nsọ ndị Chineke ji aka ghọtara onwe ha. High moral standard, Africa. A land they're proud of. Africa were high. In Africa came where the first university. In some of those the philosophers schooled in Africa. In Africa ka ọ na-abụ onwe ka yes wee dị na mba anyarị asị gbaje mgba Africa. Even in Egypt, mgbe a na-achụ Jesus ndị ụka ọbịa according to that allegorical story, I said it took him to Africa where he grew up and schooled in Africa. Whatever the intelligence he has, o ji wee je na synagogue na-akụzi ndị mmadụ wee na-eme admire his intelligence according to that allegorical story. Is what he acquired from in African school. A lot of philosophers did them. Aristotle, Camus, and the rest of them. Name all the philosophers. The elite philosophers, most of them school in Africa. Most of them taught other ones. You know what I mean? So how can now Africa, let's come back and take what rightly belong to us. The civilization started in Africa. They came and brought so many lies to demonize us. They should have allowed us to develop at our own pace. Some of them made their way with all the things that made Africa great. Our spirituality that we are talking about today. They came here, they made their way with all the entities of powers. The inspiration, everybody see water inspiration. I was watching one video. There was this deity in in Italy or whatever. They said that this deity was taken away from eastern part of Nigeria. I know, during that time in Nigeria was like eastern part. It's not as the way it is now, state by state. It said it was written Ogbuefi. I can't remember where somebody shared that video with me. Ogbuefi meaning that it's a female deity. Why is it that they made away with all these our deities? It's because of inspiration. They don't know the spiritual consciousness of all these deities you see. Out of their wisdom, they call them down and anchor them
in a place, then where's the other artifacts that's associated with them? Those deities. Those deities stand for a reason. Enwere ndị bụ ndị na-enye amamihe, ndị na-enye nwa, like ọdụ ọmụmụ akwari, ụfọdụ na-akpọ ya akwari ọmụmụ. Arụbụnagụ enwelu ụlasị, enwelu and so many of them, Amadioha and rest of them. Ndị niile abụ ndị anjelu nke Chukwu nwesịrị ihe ekele ha, ọrụ what they stand for. And the one thing you don't know, let me share one secret with you. If you want to draw inspiration, if you want to draw scientific knowledge, be closer to the entities of powers. Align yourself with them. Be friends with them. Create time for quiet hours. Believe in me, you will start receiving vision and radiation from being closer to them. Let me tell you one thing. These people will allow. Ịmana mgbe ochie na-anwe ndị na-akụ amụma. Ịmana vision na these deities, not because of there we have destroyed all the fabrics of our spirituality. Ka m were obere nwa Oraifite. Enwere ọtụtụ families ndị kụrụ amụma. Ka nkọwara ihe wekwa amụma because na of generation of recent times among those things. Ịkụ amụma bụ na ya o nwere onye nwere ike ịda like arụsị dị na onye na-awa ike iwu abụọ ya arụsị ụlas. Okay, ka m nwere arụsị the highest deity enwere Oraifite mouth. Agụ ka o ji aga. Agụ ka o ji aga. Ọ ya batara my clan. Anyị adị azụ ogbu agụ. Anyị anarakwa na-egbu agụ. Aha arụsị a bụ Nkwụkwụra Ezumere, like the first village head na Oraifite. Nkwụkwụra Ezumere ya nwere agụ. A na-akpọ ya agụ Nkwụkwụra. O nwere ebe ị ga-eje na olden days. Onwe ka ihe si wee dị. Ifiluo na n'ụjọ daji na life adọsị ịkpọkụ agụ Nkwụkwụra si agụ bịa duna m. You will start going in confidence. And then I noticed no nwelu okwu na-eso gị n'azụ. And some of our forefathers testify that they saw it. Sometimes they do to see agụ. My grandfather, they told me that time agụ used to walk around our communities to protect the communities. On about that death. Ezumere, one of the village head na Oraifite, BC Oraifite. Agụ. We don't kill lion. Because that lion is a symbol of our strong deity that protects us. You got that, yeah? So, inspiration, when you are closer to those entities of powers, they inspire you. That is what they destroy. Only Igbo ọbụla kwesịrị ime n'onwe ya ebere. This agụ a na-agwa gị bụ o nwere ndị na-akụrụ that deity amụma. O nwere ike ọpụta ọsị ụnụ n'oge dị etu a na-aga enwe ụdị ihe dị etu a ga-eme. Na-aga enwe oge ụkọ nri bido n'oge dị etu a were oge dị etu a, ma ọ bụ n'oge dị etu a n'oge dị etu a na ihe dị etu a ga-eme, ma ọ bụ na something like that. And etu a o sikwu ya, onye amụma sikwu ya, etu a ka ọ ga-esi mee. Oge a na-agwa gị bụ years, donkey years even before ndị ụka ọbịa abịa. Ndị ụka ọbịa ọbịakwa n'oge 1885. Ọ 1985 ka o mere 1985 nke ụbọchị a ka o mere 100 years take. I'm talking about our great grandfathers. Like me, I can count to my generation to the 5th generation. If you go to my obi manage the names of my great grandfathers to the 5th generation. They were all protected. That man na-agwa ndị na-akụ amụma, even to today, o nwere ndị na-agba afa. Ọ bụrụ na mmụọ sochi onye ụwa,
ma mmụọ kpọrọ ha ọrụ bụ na arụsị a deity na back ha. You got ya? And so many and so forth. But some of these things amadile because front and back. You are not even recognizing them. You draw inspiration. Okay, have you asked yourself, even when the Igbo construct Ogbunigwe, that time I construct Ogbunigwe, even North Korea have not started even producing anything. But today they have gone far. And some of the things in the Bible, have you asked yourself, how come they got those knowledge? Have you asked yourself? These people came down, they know the secret of our success. It's because we normally have inspiration from the great, from the spirituality, from the spiritual realm, from the exterior realm. What they do, they made away with some of those things. Today, you go to Europe and pay money to visit the museums where they keep all these things. You know that if you make yourself available and closer to these entities of powers, they will be giving you inspiration of how to do things. I'm a living witness. So certain things I'm doing, I create a time for my quiet hour. And I call upon all these entities of powers in ordinary. Ask them to give me inspiration on what to do and guide me. I will receive inspiration. This is what these people made away with. They used the inspiration they got from all these things. They developed their place, developed technology-wise. But to you, they told you that you should abandon Anobunago Nabenagi. You should abandon Ogud Nabenagi. In fact, I get on the Nanagi na highway free. Equal, I'm on it in front and back. I'm on it again. Today, now I will tell you, they are the abandon the gods of your land. Give me embrace Onyanyade, power by Jesus. Today, are they still calling him? Go. One of my friends know UK said that go to cathedral. Some of them are empty. Some of the cathedrals are don't get nightclubs. It's old men, retired men and women. The youth are not there because they know that they lied to us. They lied to us. Have you present here one entity by name Jesus. Saying we are brother in Christ. You are a brother in Christ, but don't any casualty or even genocide you are passing through here. None of them can even come. None of them will even buy your case. None of them will even fight for you. None of them will even say, this is my brother in Christ. They will abandon you because their interest is whatever mineral resources they are getting, whatever they are getting from here. And they are busy saying they are brother in Christ. Who told you? Or anything on they suffer their bad, their brother in Christ, they will abandon you. They will not even say it with every seriousness for whoever that committed a crime to learn a lesson. They will not because of their business interest. Wake up and come back. What really happened is that when listen to this story, it's a fact. You can do your own investigation. When the first Portuguese came to Nigeria, I want to go to Nigeria, let me tell you to Nigeria, came for a so-called evangelization. They failed because they came to our forefathers visiting Obidi Chiche. Na ha bịara ịgbasa ozi ọma onye nwa na ha na-represent onye nwa so na ndị obere Jesus. Ndị nna nna anyị rejected them woefully. Na anyị nwere chi. Before ha bịa, anyị ma na chi fọma Chukwu. Anyị ma na Chukwu bụ ike. Ndị Igbo so na one of the race na-eji aha Chukwu okike wee na-aba aha. Aha ọ bụla anyị na-aba nwere meaning. Even the ancient time, mgbe anyị na-aba Nwokonkwọ bụ nwa amụrụ the day of the elements and I worship Nkwọ, the gods of the land.
mgbe a na-abagoro okeke ihe niile a ụbọchị eke representing the sun god and so on and so on. So afọ niile anyị na-aba has to do with the spiritual consciousness of Igbo spirituality. They took it away. Bido lesịwara anyị afa nkịta. Go and Google what is the meaning of Maureen now. Lesịwa anyị ụmụ afọ enwero meaning, the meaningless. Ụmụ afọ akọnụzasị ụlọ ọwụ sent onye nwa. Iwelu maka ya hapụzie ezigbo afọ Chukwu Emeka zawa sent onye nwa, St. Maureen. Ịma ọ na-eriri gị eri. Ihe ndị a kọmite mpụ na ụtọ n'ọka ha mere. Mgbe ndị a bịaziri ile ndị anaghị hazi ha mba na anyị mara chi nke ukwu a, ha anachighị azụ ime ihe ha mere. Ha wee jeje to back to the drawing board wee draft more corny people. Draft people that they were like their first 11. Wee draft Shanahan and Ajay Crowder and their teams. They now came with more sophisticated corny. I'm telling you. They went to villages n'obi dị iche iche na-agwa ndị mmadụ site n'ụmụ ụnụ ka ha mmadụ ka esi agụ ka esi ede ka ha mmadụ ka esi anapụta ndị anyarị okwu. That is only the master card they played and their forefathers failed. Now, ezitezie nwatakịrị ka ọ bịa mmadụ ka esi agụ ka esi ede. Kedụzie ebe ga ha si wee welu dị nkụzi si arụke ịkụzi maka nchi ndị ụka ọbịa ha. They merge it with school. Onye gwara na religion is part of academics. Ha eweruzie mezie embedded n'ime. Ịbịazie ka ịmụta ka esi agụ ka esi ede, akụzielu maka chi nke ha nwa. These people committed crime. And I pray that one day our we Africans will wake up. Our we Africans will wake up and realize the crime these people committed. Realize what they have committed. You know what they did? They committed a lot of crime. They are the one that told our fathers that they should disobey their own parents, their grandfathers. In Igbo spirituality, it is a taboo for nwatakịrị ọbụla to disobey his parents. That ancient time, children honor their parents. That is African spirituality for you. But do you know what they did? They now told children that they can disobey their fathers. I was told that when I was studying all this, doing the research, that na ọ bụrụ na oge a na-enwe ụka onye nkụzi catechist, ọ bụrụ na ị bịara ụka onye nkụzi ụbọchị ụka, ị bịa akwụkwọ ụbọchị Monday, enye punishment, enwe ekesi uje sụba ahịhịa. Our fathers, to avoid that such punishment, they will go. Ụka onye nkụzi, ị bịazi ụka onye nkụzi, agwazie gị na nna gị na-akpọ gị ma ọ gbuo ọkụkọ agwụ gị eri na. Nna gị kpọọ gị je gbuo ọkụkọ n'ihu akwari ọmụmụ gị eri na ikpere arụsị. They demonize every spirituality of our forefathers. Now, Ikechukwu batazie nna ya na-agbado Ikechukwu bịa ọkwa ịma na ọta ka anyị ga-eme na agwụ ọsịa mpe na ya na-eme na ikpere arụsị odisi bịa. Ndị nna nna anyị tiri arịrị. Ụfọdụ erikatazie arịrị. Ọfụzọ na Ikechukwu adịrọ interested, obicha ndị ọpasịa on. Kedu ihe Ikechukwu onye riri eri mere? O mee abandon ihe niile eji wee chekwa ngwuru. The entities of powers and the elemental beings ndị nna nna ya ha godolo wee make agreement with na ngwuru a na-aga agọzi ngwuru a, make agreement na ngwuru a ga-abụ adị great maka nna nna ya nke ọnwụ na wetara ọjị na-aga ụfọdụ ụmụ ya akịa. Ọ bụrụ ihe onye Igbo na-agọ n'ọfọ. Today, children of nowadays edebere ozi the covenant ndị nna nna ha nwere maka with the entities of powers maka ichekwa ngwuru ya na iwulite ngwuru. Ha wee ka nna nna fa. From upon autonomous hamel, they are the one that mindset our people, the children. You know, they are one of their strategy
They started from catechism class, Sunday school, from child, knowing fully well that those children no mgbe ha ga-abụcha nna. Those children are happy on ya no the name on na-enye ha education where the mindset ya ha time comes. Those children abụrụzie nna will forget yet the root of their forefathers. If you never the cry has to be, so they normally tell you about catch them younger. Man, all the strategy haji where the mindset ya our people. But thank God today that this awakening, meaning that our forefathers are reincarnating back with great knowledge and wisdom to fight them. I thank God today, great men, even our celebrities, are returning back. I can tell you vividly. Remember my message on the new year. I can tell you in the next 20 years, it got a surprise. Let me tell you one thing you don't know. There is some nation in the past that was Christian nation, but today they are no longer Christian nation. I can tell you Algeria was a Christian nation before. I can tell you Turkey was a Christian nation today. What happened? And I can tell you in the next 20 years, even in Libya, what we hear from Christianity, some Christians will shock them. Because the way people are awakening, coming back to tradition, to ordinary, I can tell you in next couple of 20 years, this young generation, go to churches now. The ones are empty. Gradually, next 20 years, you will see what will happen. So return now. Ka ịghọta ihe ndị a mere anyị mgbe ha bịara wee demonize ya mgbe ha meziri ihe niile na ụmụazị bido nupụrụ nne na nna ha isi ifu na etu ha si wee destroy ya si n'aka fere aka nkụzi niile ahụ ndị nna nna kwesịrị hand over to ụmụ ha ka ụmụazị mara na o nwere ụbọchị family ji eme ancestral day yes ụbọchị eji erota ndị nna nna ụbọchị eji eri ji ụbọchị eji emedo agwụ nọ na ngwuru ụbọchị eji emedo ọdụ ọmụmụ ihe niile a wee ghasa ọnya ka ọtụtụ family na-ata ahụfụ ya ruo taa ịfụna ya so mgbe ha bịazi ifu na ha emechaa nke ahụ ha wee jee draftọ ọ dịka asị na ha bụ ndị opiọma ka ha na-ebi uru skuul ka ha na-ebi uru ụlọ ọgwụ ha bịadasị ndị okenye ha jee nara ọgwụ ha jee kpọta ndị karitas eburu ọkịrịka ha butere ọkịrịka butecha akwa eyiri eyi na-ebutere anyị ụdị ọ na-awa nọkọta n'ụlọ ụka kịta sị gị ọnwa akwa ide yizi eyi ka dị mma gị weta na o nwere ndị agha ebuje ewetakwa ha sụcha na draki na ha eburukwa chọọ ofu kpọ afrịka ebe ha ga-eje wee rimaise na buje etu a ka esi wee bido ọha ha bịara wee buru akwa ha buzie akwa bịa na-ekezi ụmụazị ndị be anyị si ya iwe na akwa na-agbazi n'ọtọ ọha bịa opụrụ ndị be anyị maka na mgbe agha gba ọtọ obi ụmụazị ara agbaje n'ihe ọjọọ kịta eyi akwa ma na-agba ọtọ eyi akwa mana ya etu obi ndị mmadụ adịgo polluted ha bịa n'ụdị na ha na-emere anyị ihe ọma na-achịtara anyị akwa na-ewetara anyị iyi akwa ibe na-akpụ ọkpụkpọ ụkwụ ibe na nke a mana obi ha ka wee destroy ya our spirituality then mgbe ha na-achị ha wee hapụcha all those their reverend ka ha na-ewere ego onyinye na-return back to their nation. Yes, they are no longer colonial masters, but those churches they planted, named them Catholic, Methodist, Anglican, and the rest of them, all these now they keep on making the economy of those our people, back to their mother nations. Sooner or later, when they develop their nation, because when they are having much money in their banks, they use it to develop their own economy. Do you know that these Orthodox churches nwere ego ha na-remit back every month from diocese to diocese back to their mother nations? Ịmara nke bụ eziokwu na ọ bụrụ na Afrịka kwụsị ịtụ ụtụ ọbụla a na-atụ torum onye na-ebe a nwere ike ma nwere ego ọ ga-eji wee na-fly around all over the world because na ha adịgo even shortage of even manpower. Today our people na-esi ebe a jewe ebe anwa iji wee replace the vacuum digoro already because their youth amago na aghọ ka aghọrọ eri ndị be anyị eri teta nọ n'ụla
ndị a je ekụziere nna nna anyị ha uru ọ bara na nwatakịrị ga-enupụrụ nne na nna isi, ọha ka ị na-akpọ ndị enyi. Ndị abịa jizi ya destroy our economy and whatever, ọha ka ị na-akpọ ndị enyi. Kere aha ha ka ha nyegoro gị to make sure na the economy wise no one be comfortable as nwanne m na Christ. Instead, they will go there and play world politics and they don't mind this people. Ịma ọ na-eriri gị eri. Okay, ndị agha bịara ọnụ wee fabricate the stories wee sị gị no Christian, no Bible, no onye maka. I can tell you na enwere other world books bụ holy books. Abịa mee nke ha mee some distortions. Now, a sịrị gị na nne na nna na mmadụ si na nne na nna mbụ Adam and Eve white people, ọkwa eziokwu? Wee jụọ ha, ọ bụrụ na really na real human being started from that allegorical story from man and woman Adam and Eve wee gbasa all over the world, wee jụọ ha kedu ihe kpatara na the genes of Africans are different from genes of Europeans, Asians and other races in Africa? Why? Can they tell me reason why the genes are this separate if they actually started from one man and woman? Now, mgbe a gwara na ha amụta Ken and Abel, mgbe Ken gburu Abel, kelu ndị anwa ọ na-ekwu n'obodo, I think obodo Noa, obodo one town akpọrọ afịa, jee gụọ ebe anwa na mee ka ndị mmadụ ghara igbu ya. Kelu ndị ọ na-erifeto, ndị anwa ọ na-erifeto, kelu ndị mụrụ ha. Echefukwana na Bible sị na Adam and Eve mụtara Ken and Abel and Seth. Nwanne kere onye Ken mgbe o gburu Ken gbuziri Abel, keruzi nwoke, kerezi ndị ọ na-erife Abel, Ken gburu Abel, kedu ebe onye Ken na-erife ezi n'obodo awa ọ jere? Ịhụ na their story, iji nwa ha ajụjụ n'ihe gbasara even the account dịkwa na akwụkwọ ha, they will fail. You find out that story is a concord story to suit their mission. They get a pen much to discredit we Africans, discredit our forefathers as evil. For you not to recognize your forefathers, but you are recognizing their own forefathers by all calling them saints. Nwa ụbọchị ka na-celebrate ha, akpọ onye deta ọrapụ n'obis, akpọ mmadụ agọrachi ọrapụ n'obis, akpọ onye nka ị na-celebrate ha. But nobody celebrated their forefathers. And they are happy. Tell me a black man ha kwetagoro no bụ sent. Even for the trans, ebe akwụgharịa taa. Because he's a black man. Even Lucifer, the morning star, as beautiful as Lucifer, they painted Lucifer black. Is he not to humanize we blacks? Is he not? Any good thing they paint here white. Now, on any world religion, the bringer of that world religion, is only in Christianity. Came with onye say you're not Jesus. When I ndị India, the great minds, ndị creatory, ihe niile a na-eme ya na-use in India, ha na yona ha Jesus. Are they not being progressive? Are they not being blessed? Even the Chinese, name them. Other races that are not even Christians. Even our own richest man in Africa, on Iona for Jesus. Are they blessed here? Are they agosia? The town on Ola. I say when I you know now where they to and then therefore to jeopardize other people's belief. But and how cowards. No, so no national where they to carry him all over prouding yourself. Now religion no near the spirit than others. When you other bringers of the truth all over the world. Only in case you are now, unuti that one, okay, where make we Africans remain slave to that acclaimed name.
ihe na-achọ ịkọwa bụ unu ekwe na ka erie gị yọba n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ndị kpọrọ m ọrụ sị mụ na-ekwubi okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Mgbe Ebraham jere ịchụ àjà, ọ bụrụ n'aha Chukwu okike ọ yọrọ, àjà ya anabatara ya. Mgbe Moses nyere ọrụ, ọ bụrụ n'aha Chukwu okike ọ yọrọ, anabatara ya. Ndị ọzọ niile, even na akwụkwọ ndị ụka ọbịa, those stories and legal stories there, ha yọrọ n'aha Chukwu okike, anabatara ya. Keduzie at which point ka ha bịara slọtụọ this name si na ọ bụrụ na ị yọrọ n'afịa na ihe niile na-eme ụbanza, wee jụọ ndị niile nọ n'okpukpere ndị ọzọ ndị ada ayọ agha aha ya ada agọzi ha. Ike niile si n'aka Chukwu okike onye kere elu ka ha na ikwena ka mmadụ sị gị na ọ bụrụ na ị yọọ n'afa Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, yọọ ndị nna nna gị ha ka ha nyere gị aka ịfụ na ihe ị yọrọ na-aga emere gị ya. Tata nchighatara n'ọdịnala were na-ayọ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, kpọọ ndị nna nna m ha ka ha nyere m aka, ihe na-agara m nke ọma, and ihe ga-agara gị nke ọma ma ọ bụrụ na ị ga-echegharịa ma chigharịkwa n'eziokwu na ezi asụsụ. Chighatara ihe na-esi na nke onye akarịa. Ndị ahụ ndị napụrụ anyị ihe niile anyị ji bụrụ mba. They took away our spirituality. They took away our moral standard. Wee were garbage wee nye anyị. Today, ndị mmadụ na-emeso mpụ na ọtọnọ si na-emesịa onye a na-emesịa ọdịnala gwara na whatever you sow is what you reap. Even Galatians 6:7 kwurie, but they will never preach it. Galatians 6:7 say God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. Instead, they preach na Jizọs ha jupụtara n'afọ ọma na obi ebere na ihe ọha na mgbaghara n'aha Jizọs na-agbadịgo gị. Therefore, encouraging people to live immoral life. Onye a metazi ọgụ agbapụta gị ṅụrịa agbapụta gị say hallelujah amen, you say thank you Jesus, thank you my Lord, agbagharịgo gị mmehie gị ka ị wee nata oriri ụbọchị ụka Monday continue. Onye ka ị na-aghọrị? Let me tell you one story. I traveled to India in year 2003. I was still young then. A friend of mine who happened to be an engineer working with central government in India invited me. I took the opportunity. I visited so many cities. I visited Bombay, Mumbai. From Mumbai, I went to New Delhi. From New Delhi, I went to Bangalore. I even visited the University of Bangalore. I went to Kuru Manali, far northern India. Understand? I followed them to their festivals. Though that time I was a Christian, but it's like a research mission. I followed them to their temples, to their celebrate so many festivals with them. But believe in me, even if you drop your phone, go anywhere and come back, you will still pick up your phone. Nobody is going to take it because they believe love, karma, that whatever you sow is what you will reap. But try it in where you are going to church today. Drop your phone. Believe in me. God Ghana told you, ma ọ bụrụ na onye nọ n'aka ndị n'aka ebe ya bụrụ onye maka ife ihe ga-eme gị. They will see your phone. Even inside the so-called blessed sacrament in chapel, go there, leave your phone carelessly, they will move it. What I can tell you that because they believe that sin, in Mexico sin, more when they see Jesus by them, I will come on job. Ma ejekwuzie ofu nwoke na the name of Norway reverence ya na emego m njọ akwara m iko edi na nwunye mmadụ emere m nke a emere nke izuru oshi ọsọ ga-emezikwa ndị ọzọ ebe nna ya nọ n'eluigwe ugbo hotel bụ ekele mmadụ ugbo hotel jee mụ na mmas 2 times n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ kọrọ gị aka tebepụ onye ọdapụta onye ka ị na-erisi. Ihe ndị mmadụ ji wee jee wee mee abandon Igbo spirituality bụ na Igbo spirituality that one na whatever you sow is what you reap. Gwanana na-egbu mmadụ ga-eme ịgbara ihe anyị chọrọ ka eme gị emekwana ya mmadụ. Build a high moral standard. Mana ihe ndị mmadụ wee lụwa n'ụka ọbịa na ọ dị mfe. Ihe ọ bụla ị metara Chineke jupụtara n'afọ ọma na obi ebere. Chekwuzie na Chineke ahụ jupụtara n'afọ ọma na obi ebere bụkwa God of justice. So they followed it because it's so simple. You can be going to church while you're sleeping with another person's wife. You can be doing every sorts of immoralities and it goes scot-free. Once you sow seed. Hey, ndị Igbo, nnata na ọdịnala bụ ụzọ ndụ.
nke bụ eziokwu na chi ndị ụka ọbịa ama azọpụta gị mgbe ị ga-ebido nwebe ihe mgbu, maka na mmụọ bịara abịa. Jizọs ị na-akpọ ọgwụ mmụọ bịara abịa, ọ kwụrụ ara ka onye kụrụ ya na enwere chi nke ala nna gị. And every problem you have ordinary solution. Yes, ị nwere ike ịsị m that you have tried. Yes, you have tried. Enwere ike ọnwụ na ịba in the wrong hands. Remember, in every profession, as long as human being are involved, enwere fake people. Yes, but never you give up, because n'Igbo tụrụ ilu si na ihe ntị na-ata ọ bụrụ na ọ gwụrụ na ntị ara ezu ike. So when you are trying, you fall, you get up and keep on trying. I can tell you, ụfọdụ nwere ike isi na-echetụkwa n'ọdịnala na ya arụkwa n'ọrụ niile dị n'ụzọ ya, why na ihe adịbara ya mma. Enwere so many things. Akụzigo m ihe gbasara ohia. Enwere ike ọ bụrụ na you have not done the right thing. Yes, enwere ike ọ bụrụ na ihe dị n'ụzọ gị ewugoro ụchụ na-agbachiri gị ụzọ. Ihe ọ pụtara na achọpụtabụrụ the root cause of your problem. Then will you fold your hands? No, keep on fighting till you enweta the root cause of your problem and solve them. Once I solve their good real cause of your problem and they are in a good peace, harmony with the entities of power, my brother, you will start seeing changes. That one is sure. Mana ọ bụrụ na na-emesigo ihe ndị ọdụ ka imere, mana a man have not done the right thing, or maybe you have not done the right thing consistently enough to create massive results. Keep on doing the right thing and things will never be the same again. Ana m agba onye Igbo ọbụla chighata n'ọdịnala. Ọ bụrụgoro na na-agbachala gị afa, ị nwere ego eji arụ ọrụ, jee wọchịa vidio m ebe m kụziri ihe onye nwere ego ga-eme ka chịrị mmadụ. Ihe mmụọ na-eche ka ụdị obi gị iji wee so, the conviction, obi iji wee kweta ka imezi ihe dị n'ụzọ gị, obi gị dị na pure, forget na ihe ọma ga-abịara gị. O nwekwara ike ọnwụ na onwere ya indebted, ndị ka akwụ ụgwọ niile iji na mmụọ ka chịrị mma wee dịrị gị, maka na onye ji ụgwọ nụ ka slave. So ọ ihe ndị a niile ka ị kwesịrị ịma n'ọdịnala Igbo. Ọ bụrụ na onye na-alụrụ gị ọrụ na-alụrụ gị ọrụ, ị nwetara result, you can change another person, because na o nwere ike o nwere onye ọ bụ na ọnya ga-ekwubiri gị okwu, ị nwee chịrị mma. Chighata n'ọdịnala. And I have keep saying it that ichighata n'ọdịnala, you can do 70% of your work yourself. Mana ihe na-eme ndị mmadụ na Christianity have taught people to be lazy. Also nke dibịa ga-emere gị bụ o nwere few dibịa wụ na dibịa ga-emere gị, unless ị nọzi na mba ọzọ, ị na obodo oyibo. Yes, ịma niile idiri ide emezi ọrụ niile ị kwesịrị ịrụ by proxy using dibịa. Yes, that dibịa ya akwụ ya ụgwọ. Yes, mana ọ bụrụ na ị nọ na Nigeria, ị nọ na be nna gị, ihe a na-esiri gị ike, ọ maka ọ sị na imebere ihe ị chọrọ ime, ma ọ wee nwegasị gị pụta ka ị bụrụ ka ị dịkịrị na iwe ezigbo onye ọdịnala, ka ị bido mebe ihe bido na ọ bụrụ mmụọ nọ na ngwurube nna gị a ga-emezi emezi, ka ị mezie ya. Esi mba na ngwurube unu na-eje ụka, because ị ka na-ezo ezo. Onye batara dibịa ji anaghị eri gị ego, maka na ọ bụrụ na ị nọ na be nna gị jiri aka gị na-eme some of this like chi onye ụwa gị, dibịa gị ga-akụziri gị etu esi akpọta chi onye ụwa, jiri aka gị na-eme ihe. Can do it yourself. So eziokwu na dibịa nwere ihe o ji ka gị. Yes, dibịa ji oke ọfọ. Yes, dibịa etren gị obuduo around him ezumezu mmụọ dị iche iche ndị na-eje ozi na-eso ya arụ ọrụ. O nwere ike isend for a message from there, gaa US, gaa gozie edetu a, gaa mee edetu a. Yes, but gị nwa na onwe gị asa n'ofeke, you can still build your spiritual consciousness gradually to the point na ị nwekwara ike izipụ mmụọ gị na ha so ejere gị ozi, even without gị nwe ibu dibịa. Ịghọtara ya? Ọgụ nwunye nwee ike wee developụo the PR, personal relation with ụmụ mmụọ ọra mmụọ gị na ha so. So ọ wee mbọ wee abaghị nwere ike imewe na onwe gị ka ị ga-achọzi onye ọzọ ya mechitere gị ya na ibrozi. Ịghọtara ya? So ndị Igbo chigatanụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Anyị nwere ihe ịkụzi n'ọta ị na-akụ because you have not done the right thing. Bido tata gbakwa afa miri emi, ịmara ihe na-eme n'ụzọ gị, jiri nwaanyị na-arụ ya. Ọ bụrụ na ị nwere gị n'ọnwụ bit by bit, ị na-arụ ya nke bụ eziokwu, ịnọ na the right track, you will see that you start seeing changes gradually.
gradual. Ọ bụrụ magic, is a gradual thing. Maka na awụ na-esonye ọkụ, amụnye ọkụ ga-eji nwa ya na-eledo n'oledo ọfụma. Ịghọtara ya? Onwe ajụjụ nwere ihe a nkụzi taa, maọbụ ihe nkụzi Igbo, maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, sendịara m meseji, aga m enyere gị aka na WhatsApp 08057837672. Aha m bụkwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. A sị m ndị Igbo na tabanụ, o nwere onye ga-asolve a problem. Nobody will solve your own problem except you. Ọ bụrụ na ị na obodo tere aka, kpọkwa ụmụ mmụọ gị na ha so, si ya biko na anyị na obodo tere aka, ha biko na ị ga na-echukwa ha by proxy by now, ka iweta ihe ọma dị na mba wenata n'ụlọ, ka ha mmadụ na obi gị niile na ikwetago na ị ga-arụ ọrụ dị n'ụzọ gị, ka imeta ha enyi, ka chịrị mmadụ gị. Ya gazie n'ọfọ.